Sijaivuta sigara, sijaishika bangi. Mamu nisamee, nasema hii testimony kwa zata sijui kama ushajua ama ushaisikia, I don't know. But nilikuwa very stressed out because of that relationship. Because ni something nilikuwa nime build for a very long time, but nilikuwa disappointed and it was Karibu sana mwiroreri na mbikira Hungura Media. Ni ndakunyita ogeni muno makiria na muthenya wa umuthi turahungurira guku mwena wa London Backing na njukire gucemania na mutumia agarate karugendo we ana ruto haria mbere ni pastor kana ni mutungatiri wao anyitite microphone nake ro aume ndekuinithia hihi niki giatumire ero ndekuinithia mau na mangĩ maingĩ nyitanira hamwe na ithuĩ tukiaraniria na Zippy Mugo no tutanakinya hau kana atanatunengere rugano rwake mbere ndaya nguririkanie ati turi na kambuni etumagaritie ya wendia wa migunda kuria mwena wa Kenya itaga Username Investment Limited. Mwanaigua ngiaria uhoro wao muno makiria na ngamwira maingi ati ndingirugama haha ndimwire uhoro wa kambuni njui ati ikumwenderia ruhuho. Nie mwenyewe ni investite nao makiria na andu aingi guku mwena wa UK ni tukoragwo tu investite muno nao na tukamenda ni undu wa wihokeku wao gukorwo ati ciiranire ciothe matwirira ni matuhingagiria na magatunengere title deed mundu arikia kugura mugunda wake na to nginya ukorwo wina cash mbeca cire ciothe no ukorwo ukiigithia deposit ya ciringi 60 60 na kuma hau uka choose kana ukuriha na mieri 3 kana ukuriha na mieri 6 kana ukuriha na mwaka mugima riu hau gukuringana na muhuko waku na ririkana ati twina migunda mingi kura mwena wa Ngong mwena wa Nakuru kundu kuingi ungenda kwaraniria hamwe na ithui oya na mbere rara ni hau thi na ni gukorwo kianiria na umwe witu na kana no unyandikire nie ndita Hungura ririkana wagura mugunda through Hungura wauga utumitwo ni ithui ugukorwo ukirengero ciringi 5,000 oro uguo na riu reke tucokererie kuria mwena wa Zippy niguo tuko tukimenya atiriri Zippy ri niki giatumire akorwo akirutwo haria mbere kanithaini ni mutungatiri na akero ndekuirithio so come with me. Karibu sana. Asante. Thini wa mitambo ya Hungura. Thank you. Niwe kwaria gikuyu. Asha. Ndui. Nazasikia tu. Umesikianga lakini ujuange kuiongea. Kuiongea ni ngumu. So that's fantastic. Kigore tugutwarithia show na ruga oyo there ukuigwa kienda kwaria. Waigwa kwenda kwaria githungu, waigwa kwenda kwaria githweri gikuyu. You can mix it Kijaruo, Kimasai, any kind of language. Okay. Hungura tunajuanga hizo lugha zote. So you're going to mix all of them. Yeah? Okay. So karibu sana. Asante. Yeah, thini wa Hungura Media. Thank you. I give you this chance. You look at that camera. Okay. Say hello to our viewers. To your viewers. Okay. Hi guys, my name is Zippy Mugo. But most of people know me as Zippy. I am born again. Jesus Christ is my savior, my friend, and my everything. So Shiru, welcome so much in my humble home. Feel free. Amen. And yeah. Amen. Thanks so much. You're welcome. Zippy. Yeah, You're welcome. I really appreciate. And so today, tumekuja because of your testimony. Yeah. Would like to know Zippy ni nani? How did you find yourself in London? Yeah. What are the challenges that you face in London? I know that you have really moving testimony. Yes. That our viewers would like to hear. Okay. And they would be like to be encouraged by your testimony. So the chance is yours, Vicky. Take us to where Take us to where. Nimezaliwa mji ambao unaitwa Busia. That's the western. In a little place katown kadogo kanaitwa Marachi. Wengi wenyu unajua wenye wametoka western. I grew up there. We are a family of 6. Wasichana 5, kijana mmoja. Mimi nikuwa kwanza. Na yeah, growing up haikuwa vibaya sana. We didn't have such a maisha magumu. Our parents did well to make sure that we had everything that we wanted. And then I schooled there mpaka class 8, standard 8. They said standard 8, yes. And then that's when we relocated to United Kingdom. All right, wow. So I was still a young girl. I was about 11 years old. Miaka 11. Wow. So when you moved in here? Yeah. Oh my goodness. Yeah, nilikuja nikiwa msichana mdogo. And yeah.
Wow, I'm so amazed. Juu Zipi unasikianga Kikuyu yote, unajua kuongea Kiswahili yote. Kikuyu tuna kuongea ndio shida. Kuongea ndio shida. And now when it come to Kizungu, we are fluent. Unajua sasa ukitoka like nyumbani alafu kuja huku kwa mdogo, when you're such a young person. The school in shule, ukienda shule, you get to mix up. Unajichanganisha na watu wa huku. You build up your accent. And so story yangu itaanza hivi. Nikatoka Kenya, nikakuja ng'ambo nikiwa msichana mdogo, tukaenda shule, tukaingia shule. I came straight to year 9. So ilikuwa challenging because this is year 9. Huku year 9 is a bit higher. Because I'm year 9 and then year 10, year 11 tufanye GCSEs. So I came straight and I was registered to a higher stage, which ilikuwa very challenging because kuna mambo mengi sikujua. I was still new, nilikuwa mgeni. Bado ushamba bado ulikuwa. Useme ushamba mwingi bado ulikuwa. And ilikuwa challenging kujua now ini maisha ingine nimeanza ya shule different, wanafanya mambo yao tofauti na watu nyumbani. Kizungu tulikuwa nasoma nyumbani is quite different from the one tunafanya hapa, so it's a bit more of advanced. So nikasoma nikamaliza GCSEs. I went to college. Sasa college hapo ndio maisha huanza. Unajua sasa ukitoka secondary school umeingia college, hapo sasa ndio life inaanza because now you're an adult, you're over 18. Tuko wazima, tumeshapitisha 18. So maisha yalianzia hapo. Msichana mdogo sasa ameanza kuwa adult. And hii nchi ukishafikisha 18 years old now, the government now releases you because now you are 18. Wana consider an adult person. Sasa maisha yangu ilianza, nilikuwa mtu namuogopa Mungu sana. I had the fear of God in me so much. Lakini marafiki ambao nilikuwa nao at that particular time, tuseme walikuwa marafiki ambao walikuwa wamemjua Mungu lakini hawakuwa wanafanya mambo ya Mungu sana. So walikuwa wamejichanganisha na mambo ya dunia, mambo ya ulimwengu. And mimi nilikuwa very innocent girl. Lakini sasa wakati ambao walikuwa wanafanya hiyo mambo yao, they used to ask me, zipi come. But because of the fear, because of the background of familia yangu penye nimetoka, I used to lead praise and worship at that particular time. So according to my background ya Christianity, kuna mambo tumefundishwa you cannot do as a Christian girl or a Christian person. So I avoided them for so long. Nilikuwa nakataa sana. Unaambia kuja tu twende tukajaribu, nasema astaki. Lakini ilifika siku moja. So let me ask you, Zipi, wanapokukuita like kuja ufanye what kind of things? What kind of things? So unajua in this country tuko exposed so much with the lifestyle of drinking. Tuko exposed so much in the lifestyle of smoking. Tuko na clubbing, ya kwenda kwa maklabu, kunywa pombe, masigara, mabangi, vitu kama hizo. So that's what my friends were doing that particular time. Hiyo ndio mambo walikuwa wanafanya. So unajikuta wako shuleni, lakini bado you still wanatoroka shule, wanafanya mambo yao, vitu kama hivyo So me, I used to resist. Nilikuwa nakataa, nasema hapana, staki. Hapana, I'm still going to church. Mimi najua Mungu na Bwana sababu, so I don't want to do those kind of stuff. Wakaniambia utachoka tu siku moja when you're ready to join. They left me. So me, I used to watch them. They would come to church hangovered, wana hangovers zao, wamekuja. We used to go to the same church, most of them. Wanakuja hangover, wamejaa hangovers. So I'm thinking, this looks okay. Inakani kitu cha kawaida. So it's okay mtu anaweza enda kunywa pombe, avute masigara, and the club, na bado akuje kanisani. So it's okay, it's normal. So nikasema, watu wana have fun. So am I boring? Am I that boring? Maisha yangu kwani yanaboa aje? Watu wanakula raha hivi na mimi
nimekaa tu hivyo. Nimezubaa tu, kwani nini ananiacha nyuma? Wako na boyfriend saa hizo, wako na manini. Mimi niko tu. How were you at that time? Gosh, how old was I? I would say early 20s. 20s. Yeah, that was my early 20s. That was my early 20s. So one day nilijikuta wakijipanga vile mpangao za weekend zimefika, because the plans used to start from Friday. Ma weekend zimeanza. Nilijikuta kwenye mix. So nimewajoin. Nikasema wacha nikajaribu. Let me just go and try. Nikaone vile life iko. So I did join them. Na tukaanza club, tunajificha, tunakuja kanisani. There are no more things. And remembered, guys, I will still do that. I was a worship leader kanisani. Wow. So because lakini hawakuwa worship leaders, wewe ulikuwa mimi ndo nilikuwa main. So mimi ndo nilikuwa naonekana I was the main. People knew me as a worship leader in church. So nilikuwa sana naanza kujificha, kama ni machwinga, asubuhi mnakula machwinga. Mnajispray, because now you don't want people to smell you. And then we would turn up to church. Mimi ndo worship leader, so nita turn up kanisani late. So because of hangover, hawezi amka, hawezi fanya nini. So there will be no like any practice, any praise and worship practice? No, there won't, because most even backups of my praise and worship, we're all together, we're all the same. So you know kind of songs that you are going to sing. We are ready for the day. We are ready for the Sunday. So ilikuwa kawaida. It became a normal thing. Kumchezea Mungu. We used to play along. Tunacheza na Mungu sana. So we go machwinga. Alafu tunaingia sasa ikaanza. We reached a point whereby we started reducing the time of coming to church. So we used to come to church mapema, tunajikuta tunaanza kuja like only when the preacher is preaching. Ndio tuonekane tumekuja kanisani. So that time unakuja na machwinga, we don't want contact na anybody. Utaki mtu akuulize anything because the alcohol smell is too much. So I started being exposed in that way. That particular time nilikuwa naishi na wazazi. So bado nilikuwa na wazazi. So you can imagine the hustle ya kwenda out and sneaking inside mom's house. So tulikuwa tunajificha, thinking that mama ajui. But she just used to know. But sometimes you just assume it, just mzazi, mzazi ni mzazi. So I continued like that. I continued until I moved out. I said, now I can't siwezi kaa kwa mama na nafanya hii mambo yote. So I need to go and explore a bit more. And this time, unakunywa sigara? Sigara bado sikuwa nimeanza kunywa. So wale marafiki zangu walikuwa wanavuta nini sigara that particular time. Mimi nilikuwa mtu wa pombe. Pombe peke yake. Mimi nilikuwa nakunywa pombe na nilikunywa sana, by the way. Nilikunywa kabisa. So wakati sana nilihama, nikaanza kuwa some more responsible. Sasa ni lazima niingie kazi. So ujue shule nimeacha. Because niliingia shule uni, nikasema let me take a year gap. Nichukue 1 year break alafu nitaanza tena. So that was it. I never went back to uni. So nikatafuta kazi, nikapata kazi. Nikaanza kufanya kazi. Kazi yenyewe I couldn't maintain it. Because every weekend ama every other day lazima tuende out. So ikakuwa nacheza na kazi sana. Yeah? I will make excuses. I will kill people. When you make excuses, you've killed everybody you can think of. My grandmother died. My grandmother died. The other time it will be my uncle. God forbid. But those times, those are the kind of things tulikuwa tunatumia. Uko mgonjwa, you're sick. Sometimes hata tulikuwa tunatani kwa hospital, unaenda job, unajifanya umefaint. Wanakuambia nikuitie ambulance. Unaamka mbio. Unaamka mbio, unasema ambulance inakuja hapa tena, hii ni balaa. So I had responsibility ya kulipa rent na kwenda job. So nitalipaje rent kama siendi job? So life ikaanza kuwa hard. Nafutwa hii job, nafutwa hiyo job nyingine, because nitaenda siku 2, utasikia weekend best time ameshakupigia simu. Anakuambia niaje, pango hii weekend ni hivi. Umeshatafuta excuse ndio usiende kazi.
So sometimes hata nilikuwa nashindwa kulipa nyumba, you know, where unashindwa kulipa nyumba because there's no money to pay for the rent. So nikaendelea hivyo, nikajiingisha kwa bad relationship. Somebody that particular time nilikuwa nimependa, lakini nikakuja kurealize it was for many years ilikuwa all mchezo. So that relationship actually messed me up emotionally. Na hapo ndo nilianza kuvuta bangi na sigara. Wow. Yeah. Because sasa nilikutana na other friends. So you know when ukianza kwenda club, utakutana sana marafiki wengine na wengine who do completely different stuff. So kuna wabange, kuna wa cocaine, kuna kuna all of those kind of people. So mimi nilianza kukutana na wengine sasa wabangi. Sijaivuta sigara, sijaishika bangi. Mamu nisamee, nasema hii testimony because hata sijui kama ushajua ama ushaisikia, I don't know. But nilikuwa very stressed out because of that relationship. Because ni something nilikuwa build for a very long time, but nilikuwa disappointed, and it was a long distance relationship. So ili mess big time. So ilinifanya. So the guy was where? It was in Kenya. Okay. Alikuwa Kenya, and is he still in Kenya? He's still in Kenya. He's still in Kenya. I don't know what he's doing now. That's his life. But nikakutana sana marafiki. Sisi sasa madem, sasa ni machali. Sasa wale kong wenyewe, sasa wale wenyewe sasa wenye wako wanajua what to do. So my house, where penye nilikuwa nimerent, it was like a house party. Ungeingia huko sometimes Stuart, unakosa mahali ya kuingilia because the bottles are everywhere and watu wamejaa. And at this point, are you still going to church, or first of all you stopped? Church nilikata. Ilifika mahali I couldn't do the pace of church. I couldn't do the pace of wazazi. So I used to, even there's a point nilikuwa danganya madhe because sasa run out of money. I want a drink, or I want a cigarette, or I want whatever. Inabidi nadanganya madhe. Sasa naishi peke yangu, inabidi namdanganya, mom nisaidie na 10 pound. Lakini hiyo 10 pound ya kwenda kununua nini? Sigara ama bangi. Sasa si food. Food hata iko ina bother size. Food iko ina jali. Mateka wendo zilikuwa ilikuwa tunakula sana mateka we that particular time. Watu walikuwa wanajaa Shiru. Unaingia kwa mlango, ukiingia hivi unakuta ni machupa, mamikebe. You know this kind of lifestyle. Yani watu waamke, wengine wa their level, passed out, hangover, you call it. Because we'll go from days and days and days and days and days. Landlord mpaka nafika mahali sana nasema no, I don't want you here anymore. Because sasa you don't know who is coming. Unaleta nani kwa nyumba, imekuwa too much. Landlord anakuvumilia kulipa rent, sasa nafika mahali haizi anymore. Anakuambia sasa, you know what? Go. Guy, life. Hiyo ilikuwa life is a journey. So ikafika mahali I was like, no, I want to. Hii imekuwa too much. Imekuwa a bit too much. Wacha nijaribu kurudi church kidogo. Nione kama naweza balance. At least sasa nimeona cause lose it kabisa. Wacha nione kama naweza rudi kidogo, nione if I can. Now I moved to a different church. Kwenda kwa hiyo church tena nikajoin praise and worship. I used to have a thing about music. You know just unaweza ingia hivi church naona ai hapana. You just feel like you just want to go and hold the microphones and just do something with it. So mimi nikajoin hiyo church. We did praise and worship the same. So the same church you used to go, or you joined a different one? A different one, okay. It was a different one. Asa shida ni Stuart. The lifestyle never changed. So the same pattern I was doing in the old church, kumbe nikajikuta na nafanya in the same in the new church. So I met another friends in the new church. Asa mimi nikakuwa ni ring leader. Mimi ndo employer na wa employee. Kujeni. Unakuwa na gerende, unaingia mahali, unaingia na madem kama wewe, mko wengi. Nimeshawa introduce. Niambia mwache kwa boring. Si lazima tumke kanisani mnakuwa boring. There's things to do. Kwanza touch tukasema let's go and eat. Kwenda kukula inakuwa ni
shashika moja mbili imeenda hivyo life imeenda. So I used to recruit them. May God forgive me that. Yeah, me I used to. We're actually laughing because this is past. This is past. This is the past. I'm saying this because I want to relate. I want somebody to relate. And I'm sure kuna watu wengi wanaweza relate na my story. Kuna watu wanapitia, young people, they're actually passing through this. True. At the moment. So many of them that I know. You know, and it's take a step for somebody to come and actually speak and say, listen, these things do happen. Yeah. Zina happening. So mimi sikio nakumbukanga hiyo pasi ndio aliniambianga no, enough is enough. Huyo pasi alikuwa anapenda nonsense. Pasi I don't think alikuwa anapenda nonsense. So I think rumors zikaanza kuenea too much. Yani sasa ilibidi tulikuwa tumeanza kujulikana. Tungeingia club wanasema ndio hao wameingia. Anacheka aiki cause lazima walikuwa na to expect, lazima tutaingia. Kuna kirende hajaingia bado, ikiingia wanajua basi wameingia. Hata anaweza funga club wako complete. Nani wanawake unajua sasa ni wanawake girls. But we used to drink even more than men. Sometimes the men will say, how can you guys even handle this kind of alcohol? Because tulikuwa tunakunywa machupa after machupa like it's nobody's business. So hiyo pasi akaniambia no, I'm sorry, nimepata hizi na hizi information, so for now utaweza you know ku lead praise and worship. Asa hiyo pasi ndio kama alinifungulia zaidi. It's like now alini release you just now. So with this pastor alikukalisha chini akakwambia no, you can't continue leading the praise and worship? Yeah, aliniambia, aliniita nakumbuka very well, aliniita akaniambia was it on Sunday morning? It was a Sunday morning. It was just maromo. Osha shika microphone ama. Unajua sasa ilikuwa happening hivi. Sunday morning tungeingia kabla ya kuja church, tulikuwa tunafanya kama tuma rehearsals hivyo morning hivyo. So kabla sasa service ianze ama kabla watu wa settle down. Yeye uko upstairs kwa ofisi. So ndo aliniitanga. Lakini he used wisdom, akasema watu wamekuwa kimpigia simu wana complain. You know, wanasema how can we just allow you to you know to be in an altar na unafanya mambo yako istahili. Watu wenye wanakuja kumwambia the same people we used to meet mnakunywa na wao. Na nilize this time you are leading the praise and worship, yeah? Mungu alikuwa anashuka sana. Babako nasikia uwepo roho ameshuka. Yeah. Kama kawaida. Na wewe atakushukia because you see it's like kuna kuanga na kale cathedrals whereby mtu akilewa anasikia roho kabisa ameingia. Wewe uko nalia sana. Amefika sana. So mimi guy Jesu. Alikuwa anaingia. Lakini sasa that particular sasa sikuwa najua kama ni ukweli ameingia ama nilikuwa nafanya tu mfano ya kuifanya because watu wanaifanya ama nini. Sasa sikuwa najua lakini alikuwa anashuka. Mimi nilikuwa najua alikuwa anashuka. Kwa sababu watu walikuwa wanaimba. Na wapigisha mpaka magoti wanaomba. Yeah. Na wanapiga na wanaitana mbinguni. Anyways, that was then. So mimi wakati hiyo pasi aliniambia hivyo ni kama aliniambia sasa wewe nimekupatia permission sasa go. Lakini ulika that particular because he told you in the morning before the service starts ulitulia mpaka church iishe. Mimi nilitulia mpaka church iishe because nilikuwa nimeshafika church. Okay. Lakini sasa ukumbuke pia inakonga Sunday, so it was not a big deal because Sunday after church Sunday lazima ningeenda out. So hata unaelewa. So alimaliza mimi akaniambia hivyo nikamaliza wakangoja service wakamaliza services za mimi nikashika mguu. That was me and church. Any church. For years sikuwa nisharudi church. Asa nikaanza kufanya sasa the unspeakable.
tukafanya sasa kama ni kukunywa pombe tulikunywa zaidi. So tukaanza kukuwa like some more of aggressive. So do you feel, because hiyo church ulikuwa naenda, whichever church it was, do you feel that that pastor approaching you, telling you that utakuwa na lead the praise and worship, which is okay anyway, because you're not supposed to do mix, exactly, and still could trust it, could lead the praise and worship. It's a good thing he did. But do you feel that ali participate in a way ya we kupotea, because maybe he could have asked somebody, elder lady, to come and speak to someone to counsel you? Yeah. Do you feel like I feel ni wanga na feel hivyo because when I look back now and I look at the few young people nimekuwa nikiongea now, the way they reason or the way they think, wanasemaga they don't like being condemned. Exactly, yeah. They're young people, they're passing through in hardship. So you as a person who ndo leader wao, you're supposed to bring them, you're supposed to love them, nurture them, tell them in a good way, kwenda hapa si vizuri. If you're doing this is not good, it's going to lead you to this way. Show them love. Yeah. But if you condemn them, ama waambie they feel like they're not wanted, watakikani mahali kanisani because wako walevi ama nini, you're just making them just to lose, to kwenda kabisa. Yeah. So for me nilikuwa na feel maybe your pasi maybe angeni chukua in a different way, maybe angeni imagine, you know what, okay, for now si lazima uimbe, si lazima uimbe for now, let's work on some few things, you know. Once you finish working on these few things, then slowly by slowly unaweza fika hapo. Lakini ukija kuambia mtu mwenye alikuwa anafanya kitu kama saizi Shiru anafanya YouTube yako, alafu mtu anakuja kuambia na you know good, stop it, utafilio kitu like maybe I'm not good, maybe I'm not worth it, maybe kitu ileti nini. So that's how it feels. And plus you're young. And plus I'm young. You understand? So ndo kitu pia my pastors, like I always want to encourage these pastors out there. Ukiona mlevi usimfukuze. Hata kama ni those young people, don't. Instead, walete karibu, tell them. Waoneshe the right way. But I remember now I was just like, no, I don't owe anybody no explanation. So nika become, now I am a free person. I can do whatever I want. I don't owe anybody an explanation. So ndo tulikuwa zaidi maneno, so not only me. So ikakuwa hata marafiki wangu, we stopped to go to church. Because now we felt like, so hata sisi maybe even ndo mapasi wanatuona wanaonanga, maybe tunakuja kanisa. Now they felt like the bit of wakajika like a block. So wakaona maybe tunaenda church, this is how they look at us. You know, maybe this is because we come, maybe we go to clubs and things like that. Maybe wanatuonanga we're not supposed to be in church. So please, mkikuwa na krende niko na watu wengi wa young people, love them. Show them the right way. Teach them about Jesus, you know. Si kwanza kuwa condemned, kwanza kuambia sijui nini. They will just go. They will go. So, and once they go, it's very hard to get them back. Very, very hard. Very so zipi sasa ukaendelea na kukunywa? Up to what level? Ama ulifika wapi ndio ukatan? Ilifika sasa mahali ilifika mimi mwenyewe nilichoka. I used to have this thing about me anyways. As much as nilikuwa nafanya hiyo mambo yote, inside of me nilikuwa naogopa Mungu. I used to have the fear of God inside of me. So even though I used to show the world, yes, I'm the best in partying, I'm the best in doing whatever I'm doing, nikiwa peke yangu mahali, I used to have my time with my God. I used to have time naomba, nilikuwa na time yangu na Mungu wangu. I used to have it. That thing never came out of me. So I never lost that. So ilifika mahali I had an encounter and nikasema no. I need to do an amendment. I need to do something, because if I continue this way, things are not going to go the right way. And it would take only one person, one of us, to take the step. Hata wengine waone it's possible. You know, so I was the vulnerable one, because that's out of the experience, the makanisa and everything. I felt like, no, this is not the life I want to live. Alafu pia nilikuwa nataka kuolewa, you know. I reached the point nilikuwa nataka ku settle down. I wouldn't settle down with those kind of lifestyle. No. So I wouldn't find a good man with those kind of lifestyle. So I didn't want the same thing that happened with that guy in Africa to happen again. So I wanted a man who was different from the lifestyle that I'm living, something totally different.
So I made up my mind, and I said, no. It was not easy because the temptations were there and all. But I said to God, God, if I'm going to stop this is what nina Mungu tuliongea na Mungu, nikamwambia Mungu, kama unataka niache hii mambo yote, na mimi nilete Bwana. Yeah, bring me a God-fearing man. Yeah. So you could deal 50-50. If not, you continue with it. Yeah. Na Mungu alikuletea? Alileta. Alileta. Sasa wacha sasa shida ni alileta ndio. Tuna kaleta sasa mtu wa kanisa. Sasa shida was commitment. Because bado tena natamani tena ni wa ile kanisa ama a different one? A different one. Okay. A different one. Sasa alikuwa a different one. But lakini sio pastor. Alipasi. Sasa mimi nakwambia sasa challenge imekuwa unipasi. Mimi bado nilikuwa na maisha yangu. Lakini sasa nimwomba Mungu nikamwambia God, please let somebody. This is the kind of person I want. Lakini sikuwa najua ndio kuletea pastor. I didn't expect a pastor. Okay, na huyu pastor nikuulize mlipatana wapi? Huyu pastor tulipatana wapi? It was through my cousin. My cousin wangu mmoja niliambia, mzee alinipigia tu cousin yangu akaniambia, kuna mtu ananisumbua hapa juu yako. Nikamwambia nani huyo? Akaniambia, nipatie namba atakupigia. Nikamwambia basi nipatie namba atanipigia. Akanipigia. Kuongea naye akaanza kuniambia stories za pasi. Kwanza nikamblock. Nikasema Mungu nilikwambia Bwana lakini sikwambia pastor. Pastor, what am I going to do with the pastor? Nitaanza aje na pastor? No. So I started again complaining. Nikasema no, I can't handle a pastor. So instead of me kuanza kuchukua huyo bwana na kuanza work things out, tena disappear from him for about a year or two. Akanitafuta nikomteja. Akajaribu kazini zangu, kuna huyu ako wapi? Where is this girl? Kama mimi namuonanga tu kuona simu yangu achukuangi. So nilikuwa nachukua simu zake wakati I feel like I needed something. Na need maombi. Ama uko nje naona niko na stress sana na block. Na text. Badilisha namba by the way. Text. Uko poa no kitana na block. Even though nilifanya for about 2-3 years. He never gave up on me. Wow, for 3 years. He never gave up on me. Because alianza kutafuta 2016 and I got married to him 2019. That's more than. What uliolewa juzi? Yeah, I mean, niko 2 years in marriage. Yeah. Wow. So wakati sasa nilikubali, niliambia tu Mungu so let it na be. Ulifika, tunataka kujua ile point ulifika ukasema sasa yenyewe God nimekubali tu huyu pastor. Iko tu hapa sasa iko hivyo. Niliona huyu mtu achoki. Niliona is not stopping. He's not giving up. Alikuwa na kanisa yake sasa hiyo. Alikuwa na kanisa yake, alikuwa na kanisa ingine. Okay. Alikuwa na kanisa ingine. He was under somebody. But hata dinner nilikuwa nafanya tunakuja naye dinner. Lakini after dinner waenda zako mimi nenda zangu. So nilikaa chini nikasema, why is this man not giving up? Alafu nikajikumbusha nikasema Mungu niliomba Mungu yenyewe I needed a man. A good man who doesn't do all these things. So maybe huyu ndio Mungu ananisukumia because now his years is not giving up. Alafu anakuja ananiambia I want to come and meet your parents. Nikasema bas. This is it now. Sasa ndio huyu. Sasa even parents, nani shaina email kuja ku meet parents zetu? Nobody. Wow. Yeah. Wow. Na sasa ikakuwa hivyo na mkaoana 2019. Na tukaoana 2019. Na Mungu niita. Shiru tukukuita. Tukukuita. Harusi ilikuwa nini? Ilikuwa tu his area. Ilikuwa in Beckton. It was my wedding, people didn't expect it. Si watu wengi walikuwa wanajua hata naolewa. By the way, walisikianga tu Zipia anafanya harusi, Zipia anaolewa. Na sasa ukaacha like before you even got married, ku take through ku cancel mpaka ukaacha. Mimi nilimwambia, mimi hakuna kenye sikumficha. I did one thing, I thank God he gave me that, alinipatia hiyo nguvu ya kumwambia. Nilimwambia I used to live a life. Na utasikia mengi. Watu watakuambia mengi. Na bado hujasikia. They will tell you a lot. But it's better for me to tell you now. Ndio hata wakikuambia usemenge na unajua. So I already prepared him for what was coming. Which did come anyways eventually. It did. Yeah, because by the time I was planning my wedding,
wedding yetu ilikuwa na mambo mengi sana. When I was planning my wedding, it was a lot of struggles, but we thank God. Hapo mambo mengi ilikuja. Unataka kuwa mlevi, unataka kuwa mtu mwenye kwa raha, unataka kufanya nini. So ni kama Mungu tu nilikuwa nimeshamwambia. So he was aware of everything. Yeah. Na okay, in-laws wake wako huko wako Kenya? In-laws wako Kenya, okay. But the mom came for the wedding, my sister-in-law came for the wedding, and the brother-in-law. So ni watu travel, ni watu come. Wow. Yeah. Wow, Zippy, that's a very powerful testimony. And so after you got married, mulirudi kwa ile church ulikuwa umefukuzwa ama did you have your own church? Church nishafukuzwa, sijairudi tena. So do you guys have your own church? We have a church that my dad had a ministry. He's got a ministry that we're working with under to go under him for now. So huko ndo tunafanya kazi na yeye. Inaitwa Apostolic Evangelical Church. Iko hapa Bakin. Okay. Na normally tupanga na Kegosho, kuja Kegosho one of these days. Niite. Normally have a very good time in Kegosho. So we thank God. Most of our kuna maombi tulifanya tukaambia Mungu, we want to pull the crowds of young people. Sisi roho yetu ni young people so much. We have a heart for young people. Firstly, me knowing what I've been through as a young girl. Nikiwa mdogo, the challenges, the stress, I understand them better. Yeah, I completely understand them. Mtu akuja kiniambia, I understand where they're coming from. Mi si mtu wa kujudge. I understand them completely. So that's one thing. Naombanga ni kama Mungu alifanya nipitie mambo mengine ndo I come and support other people. Because when it comes to relationship, I've been there. Kama ni hizo stories za dunia, I've been. Now I sit back, Stuart, and I look back and say, wow. Was it really, I see them people going to the club, I say, they have energy. Yeah, because easy energy is because they talk about where did they get this energy from? Wow, so Zippy tugetaka, and after all that, God gave you a song. Yeah. And today, you're even a singer? I am a singer. I am actually working under a song. The one I sent you that day, it was not really a song. Okay. It was, God has given me this gift where sometimes I like meditating about. That's why you see my house, you find the Bible there. I'm more of I have my own time when I have my personal time with God. And it was a Wednesday. It was a particular Wednesday when I was just doing my own stuff, meditating about God. And then God reminded me just to play something smooth. And then he reminded me of where I have come from, the journey, my journey, where I've come from. So as I was listening to the song and the keys going on, I just started speaking. And that's how that came out. And what sound came out? And it just came out. Give us a little bit. No, not today. I am working soon, very soon. Very soon. We're expecting to get yes, very soon. Wow, that's fantastic. And also, uko na channel that you're preparing to have, yeah? I am, and you're the first one actually I'm telling about. Yes. It's better you tell us so that the people who are watching us, they will come and subscribe to your channel. Perfect. It's something that came in a vision. Me, like I said, me upenda sana ku spend time na Mungu. Sometimes nikiwa na that urge. So it's something that came in a vision. So si kitu yenye nimekuja tu nikasema I'm going to do it. Yeah. It's something that came with a vision and is a journey of a woman. It's going to be called A Journey of a Woman. A Journey of a Woman is it will be a storyline whereby I'm going to be bringing ladies, young, old, you name it, drugs, the ones into drugs, the ones into alcohol, the ones in streets, homeless. I'm praying to God for a bigger picture, the ones in gangs, just to see what women go through and what's the reason why some of them do these things. Because Shiru,
si kupenda kwa watu. Sometimes unafind mtu ako homeless ama mtu ako kwa drugs. Sometimes it's not good to judge. Usijudge huyo mtu. Ukimuona ukisema mtu ni mlevi, so ni mlevi sana, you don't know the story. Ujui mbona huyu mtu anakunywa hizi pombe, ujui mbona huyu mtu anavuta hizi masigara ama mabangi. There's a story behind it. True. And instead of judging them, sometimes ni vizuri you get to know what are they what are they doing it. Why are they so interested in doing those kind of things. So a journey of a woman is going to be a program whereby ladies will be sharing testimonies, journeys of how to impact other women, to support other women, to educate other women, to to empower each other. Wow, that's fantastic. Thank you, tunaweza ongea hapa mpaka tu. And of course, if you call me, I'll be so happy to come and share my testimony as well. That would be great. That would be great. Exactly. Na ngakwendithĩria maũndũ mega. Amen. Thĩinĩ wa show yaku. Ũkorwo ũkĩambĩrĩria. Amen. Ngai wa muoyo agĩrwo kũrathima. Maguta marĩa hete ma Hungura na nĩ ndakũgwatia. Amen. I receive it. Amen. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Amen. And thanks so much, Vicky. I'll give you the last minute to tell the people if there's something you want them to know. Hingĩre show tondũ nĩ ũrambia show ya mũthenya ũmũthĩ nĩ gũtũhingĩra. Na ũgerie gũtũhingĩra na Gĩkũyũ. Ngai akat guys. Wait. Utanisamea hapo kwa Gikuyu. But one thing I will say is especially my heart goes out for young people. Like I said, whether wewe ni mzazi, wewe ni pastor, wewe ni mama or wewe ni baba, if you have young young teenagers or young people that are going through a lot of stuff, I personally will say this because I've been there and I know the pain and I know the struggles. I know why we are pushed to do so many things. Tafadhali chukua muda ongea na mtoto wako. Uliza ni nini, shida niko wapi. Kama wewe ni pastor, mpende huyo mtu. Hakuna vile utaniambia unapenda Mungu na ukose kupenda mlevi ama ukose kupenda mwenye anavuta sigara. So you have to love these people, embrace them. Wafundishe mambo ya Kristo, the way forward. Na that's the only way watakuja kujua yes kuna watu really they care about us. And that's all I can say, especially I'm speaking on behalf of young people because that's where my heart is. Hapo ndo penye roho yangu iko zaidi, na wapenda na nawapenda sana, and I will meet you on the other side. Wow, thanks so much. Thanks so much, VP. Thank you. We really appreciate. Yes. And God bless you. Amen. Na thank you muno mwiroreri na Hungura Media nĩ tũcokia ngatho nĩ gũtũthikĩrĩria na nĩ njũĩ nĩ twakũrathima na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ. Na no ngwĩhoe woe namba ya Zippy kana ũmwethe kũrĩa mwena wa Facebook kana Instagram angĩkorwo harĩ na ũndũ ũngĩenda kũmũria hihi wĩgie mwana ũrarera teenager aragũtwara ihenya wonaga rũkũngũ hũra kono ũguo we no rũkũngũ tiga gokĩro. We can bring them back. Yes. Zippy ni agũkorwo agĩkũ advice kana agĩgũtara ni atĩ ũngĩhota kũrera mwana ũcio waku na to ũguo wiki ena maũndũ maingĩ mũno mũngĩhota kwaranĩria nake o toguo oiga ena show arenda kwambĩrĩria kĩoguo no ũkorwo ũgĩetha Zippy kũrĩa mwena wa Facebook. Zippy wĩtaga atĩa? Zippy Mugo kũrĩa mwena wa Facebook. Na Instagram no, I'm not very active on Instagram. So basically Facebook. Ni uheanaga namba kana? Don't mind. So Zippy utatupatia namba ya kuongea na wewe. Okay. So my number is 07961787958. Wow, eyo niyo namba ya Zippy na Zippy egũkũ mwena wa UK. Zippy nĩ ekwaraniria nawe wĩ harĩa hothe ũngĩkorwo ũrĩririkana aĩkorwo wĩ nja wa UK no wĩkĩre +4447 na namba ĩyo agweta mĩcio ndũkorwo tũkĩmĩpini harĩa thĩ. Na thengiũ mũno, Ngai wa muoyo akũrathime. Asanteni sana. Amen. Bye.